Hey, hello everyone, welcome back to the channel. నేను మీ ఖాదర్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హోప్ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ రియల్లీ గ్రేట్ అనమాట. సో టుడే ఈజ్ అవర్ డే 2 ఇన్ YERCAUD. ఇప్పుడే అంతా రెడీ అయ్యి బట్టలని మార్చుకొని కిందకి వచ్చడం జరిగింది. రాత్రి పీస్ఫుల్గా పడుకున్నాం. అండ్ సార్ నజదీకా आपके क्लिप्स पूरे रिकॉर्ड करना है. ఇక్కడ మా మేనేజర్ హ్యావింగ్ సమ్ గుడ్ టైమ్ విత్ సమ్ గుడ్ స్టఫ్ విత్ సమ్ గుడ్ సిగరెట్. Now he is a person who thinks about ladies in sleep. This is our bus. రాత్రి మంచి పీస్ఫుల్గా పడుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కిందకి వెళ్దాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం రెడీ అవుతుందో చూద్దాం. లెట్స్ గెట్. ఇప్పుడు చెట్ల నుంచి ఫ్రెష్గా కోసుకొని తినడం జరిగింది. ఈ చెట్ల నుంచి అవకాడో ఫ్రూట్స్. ఇక్కడ మన ఫోన్ అయితే ఛార్జ్ అవుతుంది. మనం డైరెక్ట్గా కిచెన్లోకి వెళ్దాం. కిచెన్లోకి హూ ఈజ్ అ చెఫ్ ఇన్ యాక్షన్? సుబాన్ is here cooking idlis. Mani bro, good morning. Hi, Kader. Good morning. Good morning, Kader. How are you? Yeah, fine. We are preparing idli today. Had a good sleep? Yeah, nice sleep, nice enjoyment. Thank you so much. Suban is in action. సుబాన్ నీ దోశ పిండి ఆడిని తెచ్చుకొచ్చారు బ్రో? ఎస్ సార్ బ్రో, YERCAUD నుంచి తీసుకొచ్చినాం బ్రో. రెడీమేడ్ బ్రో. పిండి. ఒక ప్యాకెట్లో 10 మంది తినొచ్చు బ్రో. ఒక ప్యాకెట్లో 10 మంది తినొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు ఇడ్లీ అయితే ట్రై చేయబోతున్నాం. ఇడ్లీ బ్రో కొంచెం సైడ్ ఇవ్వు, ఇడ్లీ చూద్దాం. अच्छा है सर इडली? How is idli bro? Very soft, nice. Which curry is this? Tomato curry. Suban, good idli bro. Hey, take this, bro. కొంచెం ఆనియన్ చార్జ్ చేసి కొడితే అక్కడ కొడుతుంది. ముందు ఎలా ఉంటావు? ఎలా ఇడ్లీ వేరే లెవెల్ ఉంది. Thank you so much for the idli bro. థ్యాంక్ యూ. Super thanks for Suban for preparing good breakfast with idli and lemon rice. Thank you so much bro. I had nice peru. మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు లేచారు బ్రో? 5 o'clock. Yes bro, 5 o'clock లేచి. From 5 o'clock you are cooking. Yes bro. Great job bro. कैसा है संदीप? इडली यहाँ पे डालो, यहाँ अंदर डालो, यहाँ पे. कहाँ डालो? नीचे डाल, नीचे. సూపర్. बोले. మన సుబాన్ కష్టపడి ప్రిపేర్ చేసిన బ్రేక్ఫాస్ట్ లెమన్ రైస్ మనం ట్రై చేద్దాం ఎలా ఉందో. ట్రిప్ పుణ్యం అని ఫుడ్ టెస్ట్ కూడా దొరికిపోతుంది మనకి. అండ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్. రిసార్ట్లో మనోడు కష్టపడి ప్రిపేర్ చేశాడు. రాత్రి మిగిలిపోయిన ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయకుండా ఆ అన్నం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ లెమన్ రైస్గా ప్రిపేర్ చేశాడు మనోడు. సూపర్. ట్రై कर संदीप थोड़ा. अच्छा है राइस. कैफेटेरिया के राइस से भी अच्छा है. సూపర్. पकड़ कम कुछ ड्राई राइस डालता हूँ. खा भाई खा प्लीज. नहीं खा रहा है वो. नहीं खा रहा है वो. लस्सी प्रिपेयर करता हूँ. लस्सी చాలా
मिला डाला ये मिक्स करता हूँ ब्रो 1 मिनट शक्कर मिलाया 1 मिनट क्या डालना हाँ पकड़ो टेस्ट भी नहीं करा मिक्स करता हूँ तो टेस्ट करो हाथ तो पड़ेगा It's ready. Lassi is ready. It is recording, bro. It is recording. Recording is going, bro. You can see red timer counting on top. Lassi is ready. किसको चाहिए लस्सी? Who wants it? रिकॉर्डर ऑन करके रख करेक्ट से रख ऑन है करेक्ट से रख और थोड़ा ऊपर उठा हुआ उसको ऊपर उठा कैम को ऊपर उठा कैम को ऊपर उठा ऐसा पकड़ हाँ मैं नागिन एक्सप्रेशनलेस कैसा है कुछ तो बोल रहे हैं अच्छा है नहीं ఇక్కడ చూసుకుంటే రాత్రి ఇక్కడ ఫైర్ క్యాంప్ జరిగింది మా వాళ్ళంతా ప్రైవేట్ మూమెంట్స్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ రికార్డ్ ఇట్ సో అందుకని రికార్డ్ చేయలేదు అండ్ నైట్ మా వాళ్ళు చేసిన రచ్చ ఇదంతా మొత్తం అంతా బ్యాక్ పేపర్స్ 100 పేపర్స్ బ్లెండర్ స్ప్రైట్ పిచ్చి పడేసింది మా వాళ్ళు మొత్తం రాత్రి ఒక మామిడికాయ చెట్టు ఉంది మామిడికాయ చెట్టు సమీర్ అప్పడతాజీ మనడు వెళ్తున్నాడు కోసుకొచ్చేదానికి थोड़ा थोड़ा आगे दफा हाथ को वो नको अच्छा नहीं है वो थोड़ा आ जाओ आता जा रहा देखो जुड़ी पड़ी देखो మ్యాంగోస్ ఆర్ రెడీ సో ఇక్కడ ఇంకా తిరగడానికి ఏం లేదనమాట మొత్తం అంతా అయిపోయింది సో మనం ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే మనం మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి వీటిని ఒక పట్టు పట్టేద్దాం शेफ सुभान is in action बस लो 3 बस है పచ్చి మామిడికాయలోకి సాల్ట్ దాని తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ వెనక నుంచి చిల్లీ పౌడర్ వేసి మిక్సింగ్ బ్రో భడకా ఉట్ జాతా బ్రో మండిపోతుంది అంత వేస్తే షేకింగ్ ఇట్స్ రెడీ The spiciest mango with chili powder and salt. Super ऐसा mango. Beautiful. 3, 2, 1. Bye bye YERCAUD.